વિચાર માનસીભાઈ જ્યારે બહુરી સાગબારામાં નોકરી કરતા હતા, કામ કરતા હતા, ત્યારે એક એવી આશ્રમ શાળામાં હતા. ત્યાંથી એ સ્નાતક થયા અને કીધું કે તમે ભણીને ગ્રેજ્યુએટ થાઓ, ભણેલો માણસ વધારે સારું કામ કરશે, એટલે એ ત્યાંથી સ્નાતક બન્યા. સ્નાતક થયા પછી આવા ઊંડાના વિસ્તારમાં એનો પહેલાંથી જ રસ કરો, જંગલ વિસ્તારમાં પહેલાંથી રસ કરો, એટલે ઢૂંઢતા રાત્રપ આવ્યા, મને સાથે લઈ આવ્યા અને અમે નેત્રંગથી ગાડી ભાડે કરી અને એક મહારાષ્ટ્રીયન અહીં હતા, એ મહારાષ્ટ્રીયને મળ્યા અને એણે કીધું કે અમે તમને જમીન આપીશું, તમે અહીંયા સંસ્થા ઊભી કરવી હોય તો કરી શકો. અને એ રીતે અહીંયા આ જંગલ વિસ્તારમાં, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ સંસ્થા શરૂ કરી. The kindergarten. In 4 villages, Thava, Kakudkui, Mandana and Dhanikhud, kindergartens are formed in which children of age 3 to 5 come for their studies. The poor children who do not even get cloth to cover their bodies get food, clothing and education here. The tribal parents leave their children and go for their work without any worries. There are on an average 30 children in a Balwadi. The primary school, students from distant areas are kept and educated in the school by the institute at its own expense. There are in total 307 boys and girls with 9 trained teachers. The Krishnashram school. In this primary school of up to standard 7, there are 150 students. In this resident school, since 5 a.m. to 9 p.m., students and teachers together perform their prayers, the activities of the school, cleanliness, agriculture, music, plays, etc. Once again, all the expenses for this school is borne by the institute. The Eklavya Sadhana Vidyalaya. This high school of up to standard 12 education was established in the year 1966. There are 11 classes and 700 students, out of which 40% are girls and 60% are boys. 2 separate buildings are inconvenient. Help is expected from the society, but not only monetary help. Moral support is required as the needs are met always with self-respect to date. It is this support which is required for the society, from the society, and for the recreation of the society. અને આ સંસ્થાનો હેતુ એવો કે પછાત વિસ્તારમાં કેળવણીનો પ્રચાર થાય અને જાગૃતિ આવે અને આખી જે પછાત આદિવાસી વસ્તી છે એ એમની સંસ્કૃતિ તો છે જ, એમની સંસ્કૃતિ છે જ, પણ એમની સંસ્કૃતિ સાથે વર્તમાન જે આખો જે નેશનલ પ્રવાહ છે એમાં એ પ્રજા ભળી જાય ને ઉત્પન્ન થઈ જાય અને આ વિસ્તારના પ્રજાજનો જાગે, કેળવણી પામે, આગેવાનો થાય, નેતાગીરી કરે, રાષ્ટ્રને દોરવણી આપે અને શિક્ષણ ક્ષેત્ર હલ કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાષ્ટ્રના અનેક ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરીને તેની પ્રગતિમાં ફાળો આપતા થાય એવા ઉમદા હેતુથી અને બીજી આમાં હેતુઓ છે એવા માટે હેતુ સાથે આ સંસ્થા શરૂ કરેલી. The Girivar High School. Malsamot village is 50 kilometers away from Thava and at the height of 2200 feet above the sea level. The Neenai waterfall and the Bear National Park are situated here. The Matwadia Bheels of Dediapada live here. On the border of Gujarat and Maharashtra, this is the treasure of medicine. Over the last 20 years, this institute has been trying to remove the age-old evil of ignorance. There are 250 students, 8 teachers and 4 other staff members in this institute. The government has helped here for lodging and boarding. The institute bears the other expenditure. The school's result on an average comes between 75 to 80%. Teachers trained and prepared at Thava teach here, which attracts other children to join the school. એ સંસ્થા જ્યારે શરૂ કરવાની હતી ત્યારે અહીંના જે લોકો હતા તદ્દન અનડેવલપ વિસ્તાર અને અનડેવલપ લોકો, શૈક્ષણિક રીતે સાવ પછાત લોકો, કપડાં પહેરવા માટે, વ્યવહાર તહેવાર ઉજવવા માટે
આ બધું જે રાષ્ટ્રીય એરિયા છે એટલે કે જે ફોરવર્ડ એરિયા છે એ ફોરવર્ડ એરિયાથી લોકો અજ્ઞાન હતા. એટલે સાહેબનો એવો ઈરાદો હતો કે આવા વિસ્તારની અંદર જો શૈક્ષણિક કાર્ય કરવામાં આવે તો અહીંના અજ્ઞાત લોકોને સામાજિક રીતે, શૈક્ષણિક રીતે અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી એ લોકોને ઊંચા લાવી શકાય. ગાંધી વિચાર અનુસાર જે બાળકોને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે એ એકે એક વિદ્યાર્થી અહીંથી જાય છે તે પોતે નોકરીની આશાએ નથી જતો, પણ ઘરમાં પણ જઈને તરત જ એ કામે લાગી જાય છે, પોતાનું મહેનતનો રોટલો ખાય એવું શિક્ષણ અહીંયા મળે છે. એ આશયથી જ આમ ખરેખર આ સંસ્થાનું એ મહત્ત્વ મોટામાં મોટું ગણાય છે. In hostels, co-living is given importance. 250 girls stay in the Kamala Nehru hostel. In the Meera Girls Hostel, 50 girls stay who study about the rural university. In the Saraswati Girls Hostel, 125 girls stay who are in the PTC course. There is the Krishna Ashram Hostel for 160 girls for the Ashram school. અહીંયા આ જે થવાની જે સંસ્થા છે એ ગાંધી વિચારસરણી ધરાવે છે અને ગાંધીજીના વિચાર એવા હતા કે જે સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે ચાલવાના એવા વિચાર હતા. એટલે એના અનુસંધાનમાં આપણે આમ માનીએ તો સત્ય ને અહિંસાની વિચારધારા જે ધરાવતી હોય એ સંસ્થામાંથી જો આપણે શિક્ષણ લીધેલું હોય તો આપણે જીવનમાં આપણા જે અમે તો ભવિષ્યના શિક્ષક છે, જ્યારે અમે ભવિષ્યના શિક્ષક બની જઈશું ત્યારે જે અમારા સ્ટુડન્ટ હશે એમને પણ સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે ચાલવાના સારા વિચાર અમે એમને આપી શકીશું. અમારી પ્યોરલી રેસિડન્સ કોલેજ છે અને અમારે ત્યાં હોસ્ટેલની સુવિધા પણ સરસ પ્રકારની આપવામાં આવી છે. તે પણ બાળકો અહીં જ રહે છે, અહીં એમનું શિક્ષણ કાર્ય પણ થાય છે, સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણનું કાર્ય પણ થાય છે, પ્રાયોગિક શિક્ષણનું કાર્ય પણ થાય છે અને જે સમૂહ જીવનની ભાવના કહેવાય, આ બેઝિક એજ્યુકેશન ફેકલ્ટીની અંદર સમૂહ જીવનને ખૂબ જ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે છે અને બાળકોને જે સાચી કેળવણી ગાંધીજીની જે વિભાવના હતી નઈ તાલીમની, એ નઈ તાલીમની વિભાવના ઉપર અમારી કોલેજ કામ કરી રહી છે. The Krupalu Kumar Hostel. There is facility for a simple life for over 100 boys in this hostel. The Sardar Hostel. 150 students of rural education stay here. The Swami Vivekanand Hostel. A very nice lodging and boarding accommodation is provided here for 125 PTC and B.ed students. 35 acres of land is provided here for agriculture. Since tractors and irrigation instruments are not available, help for irrigation is required. The number of students increase with the increase in the education level. As in the other education system, free levels cannot be increased here and necessary aids are unavailable. However, from the incomes of farming, milk of the cow pen and alms, the institute activities are carried on somehow for the time being. But the future planning is becoming very difficult to meet with. To cope up with the expenses, lodging charges are collected from students of self-financed colleges. There are 1,500 to 2,000 students here. The flickering